วันนี้มีเพียงตัวฉันมันคงเหงายิ่งคิดยิ่งหวั่นไหวก็ไม่รู้ว่าฉันนั้นต้องเดินไปทางไหนแต่เมื่อฉันนั้นได้พบเธอทุกนาทีช่างมีความหมายต่อจากนี้ฉันก็รู้เส้นทางที่ฉันจะไปจะเก็บข้อความของเธอที่คอยตามรักข้างในหัวใจจะพาเราไปสู่ดินแดนแห่งฝันเราจะมีแต่ความสุขไปด้วยกันแค่มีเธอฉัน all day all night จะเก็บเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กันเอาไว้อยากจะบอกให้รู้จะอยู่กับเธอไม่ไปไหนหมดทั้งใจ My happiness is you เธอจงลืมความเศร้าความเหงาที่ไม่มีอีกแล้ว loneliness ต่อแต่นี้ถ้าเธอมีฉันหัวใจเธอจะแสน happiness มีความสุขในทุกวันมีรอยยิ้มในทุกคำแค่เพียงเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะไม่ยอม separate อยู่ด้วยกันกับเธอนั้นมันช่างดีฉัน alright ต่อแต่นี้ในทุกนาทีมีเพียงเราพอไหมเพราะว่าเธอช่าง so nice หัวใจเธอนั้น so bright แค่มีเธอมาอยู่ตรงนี้ฉันเองก็พอใจจะเก็บข้อความของเธอที่ ฮัลโหลฮัลโหลโอเคอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เอาไปเอาไปโอเคเสียงเขาแล้วเนาะหนูก็พูดคนเดียวอยู่แป๊บหนึ่งสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะหนูเอาLove and Deepspaceขึ้นจอได้แล้วหนูทำได้แล้วมีความสุขมากตัวใหญ่อะหนูตัวใหญ่มากใช่แล้วมันDeepspaceขึ้นจอได้แล้วหนูตัวใหญ่มากคือก็มีความแบบว่าเข้าใจเนอะแบบว่าคนดูเราเป็นแบบว่าแบบว่าผู้ชายค่อนข้างเยอะอาจจะแบบขนลุกนิดหน่อยเวลาดูLove and Deepspaceเลยแบบว่าถ้าแบบว่าแบบว่าไม่อยากจะมองจอก็มองโมเดลแทนเลยอะไรอย่างเงี้ยกาชาหนูไม่ซูมตู้นี้หนูไม่ซูมตู้นี้หนูไม่เอาตู้นี้หนูไม่ได้ซูมนะคะก็ไม่ได้สุ่มเลยแบบว่าไม่ได้มีกาชาอะไรมาโชว์วันนี้ใช่ทำไมถึงไม่สุ่มเพราะว่ามันไม่ใช่เกมแบบเกนชินอิมแพคที่แบบว่าเรามีตัวละครปุ๊บเราจะเอามาใช้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเกมนี้มันแบบว่ามึงเมนใครมึงก็รอสุ่มคนนั้นละกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รอสุ่มพี่เซนคนเดียวพี่หมอหนูก็รอสุ่มพี่หมอคนเดียวคนอื่นช่างหัวมันหรือถ้ามันเป็นอีเวนต์แบบว่าเช่นอีเวนต์ล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เป็นตู้ก่อนหน้านี้ที่มันบอกว่าโอ้โหมันการ์ดมันสุดมากแล้วมันต้องมีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอาแต่รอบนี้มันไม่ใช่หนูก็ปล่อยนะคะหนูก็ปล่อยพี่ชายสุดหล่อของเรานะคะไปนะปล่อยมือเขาเนาะให้เขาเดินเส้นทางของเขาเองเราก็รอเส้นทางของพี่หมอต่อไปเพิ่งเห็นว่ามีอะไรบนหัวพี่หมอใช่ไหมหนูใส่ให้เขาเองดูนี่หนูใส่ให้เขาเองคือตอนแรกอะหัวพี่แกเป็นเดี๋ยวนะหนูขอฟังไปว่าเสียงในเกมตอนนี้เป็นยังไงหนูขอแซวพี่แกแบบเพลงมันโคตรจีนคือตอนแรกพี่แกใส่ชุดนี้หาไปเจอนี่ตอนแรกพี่แกใส่ชุดนี้แล้วก็ไม่มีอ c เซสซอรี่คือมาแค่นี้เลยแล้วหนูแบบไม่ได้หนูอุตส่าห์แบบซื้อชุดใหม่ซื้อชุดจีนให้มึงต้องใส่ค่ะชุดจีนอะเพลงมันดังนะเพลงดังมาก
เพลงเหลือหนึ่งไปเวลาเขาพูดจะได้ยินเนาะบนหัวก็ซื้อหรอไม่บนหัวไม่ได้ซื้อบนหัวมันมาให้อยู่แล้วมันให้มาเมื่อตอนที่หนูกดรับเมลเมื่อเช้าอะใช่วันนี้ที่เราจะทำก็มีเมนสตอรี่เควส1แล้วก็มีการ์ดที่ได้มาใหม่ของตัวใหม่ก็เดี๋ยวเล่น2อย่างนะคะวันนี้ใช่มีคนแอดเพื่อนมาเรารับหมดนะเพราะว่าเกมนี้มันรับเพื่อนมันได้รับเพื่อนยิ่งดีเนาะรับไปเถอะเพื่อนอะเกมเนี้ยแล้วก็ขอใช้ energy แป๊บหนึ่งคือตีฮาร์ดเบเกอร์จนฮาร์ดเบเกอร์แบบกูไม่มีของจะให้มึงแล้วอะชีวิตเนี้ยแต่มันเป็น XP อะมันต้องใช้อะขอโทษนะลูกแล้วเดี๋ยวเรามีอีเวนต์ด้วยเดี๋ยวหนูว่าเดี๋ยวเรากดอีเวนต์ก่อนเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าอีเวนต์มันคืออะไรอะมี BP หรือว่าบนหัวมันตลกดีนะใครว่าบนหัวมันไม่ตลกหรือว่ามันตลกเวอร์มาเราเข้าอีเวนต์กันดีกว่านะคะมา According to my Hunter's Watch signal fluctuation it should be around here is there actually a wanderer that's causing trouble The Lincoln New Year is approaching. A day before the vacation, a strange hostility put together letter appeared on the gate of the Hunters Associations. ถ้ามีเสียงพากย์ของตัวละครขึ้นแล้วไม่ได้ยินบอกหนูนะ Stupid Hunters Association. For the past year, you've issued bounties on me and ruined my plans again and again. That's why I decided to give you a gift for the Lincoln New Year.A devious scheme you'll never see coming. Just you wait. เสียงใครวะนะแบบนี้ Everyone dismissed it as a prank letter. Only Nero said something about how it was very much a collectible and kept the original. And then a strange figure in the dark-colored clothing appeared a few days later, interrupting the preparation for those New Year's events in town.The association has sent hunters who are still in the city to investigate, and I happen to be one of them. This is the only lantern workshop that's still open nearby. I should ask the owner about the current situation. Whoa! it's จะซ้ายฝึกเสียงดังเวอร์ Just as I'm about to knock, I hear a struggle inside the workshop. The next moment, Cosa and Red Pumpkin Magas burst out from the door. It drags an assortment of colored lanterns along. I hate these red things. Destroy them. Destroy them all. Pumpkin Magas. อ๋อไอตัวนั้น Stop right there. มันบอก I just have taken 2 steps after the wanderers when my phone rings. It's the person I'm seeing tonight. โคตรเยอะแต่แน่นอนค่ะพี่หมอของเราไม่ต้องเลือกอะสำหรับหนูอะมันไม่จำเป็นต้องเลือกอะ I can't answer the phone as I chased Pumpkin Magas to the residential area. Then the signal suddenly disappeared. Unable to pursue it any further, I stopped in my track to catch my breath. I called Zane. มันทำให้หนูนึกถึงเควสของอีเวนต์อันก่อนที่เป็นแบบชื่อพาร์ทเนอร์โกโกอ่ะมันเป็นอีเวนต์มอนของ Heartbreaker อันนี้เป็นมอนอีเวนต์มอนที่ชื่อมากัสสนุกอ่ะมันเหมือนเล่น Visual Novel เลยเนาะมันก็ Visual Novel เข้ามา
เป็นไรเนาะไม่เป็นไร เธอถือว่านี่คือเรียกไม่เดี๋ยวอย่างอันนี้เป็นแบบว่าเราโทรหาเซนแล้วอันนี้คือพื้นหลังจอที่เราแบบโทรศัพท์แล้วหนูเซตอันนี้ไว้แล้วหนูลืมหนูเซตอันเนี้ยไว้เป็นจอพื้นหลังเวลาแบบตัวละครมันคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแบบคุยกับคนไหนก็จะขึ้นไปของคนนั้นหนูเซตอันนี้ของเซนไว้เขินอ่ะโอ้ย Hi Zen Did you lose track of your target? โอ้โหแล้วเสียงของคนหล่อ How did you Hey Pay attention to where you're going. You have to be careful when you're standing in the middle of the road. Vehicles are dangerous, even the ones with 2 wheels. He knows what's going on and is he I turn around and a stray cat really stared at me for 2 seconds before quickly running away. Its figures becomes a blur and as it dashed past the wall. Did you think I was behind you? Look up. I'm upstairs. Right across from you to be exact. โอ๊ยแอบมองเธออยู่นะจ้าอ๋อใส่ชุดนี้เหรอหล่อ I want later Saints appear before me with the medical kit ฮะเป็นเกย์สวัสดีค่ะลูบี้เจอดารายังไม่ได้เจอดาราเจอสามเวนานาคตจะสามเวนานาคตเขินอะ Lincoln's New Year's home treatment for the elderly who lives alone. I lean down and read the slogan that stuck to the box. Tell me the truth. How long have you been watching me from someone else's balcony? It was a coincidence. As soon as the consultation ended, the old man took me to the balcony. ดูดีนะสามีดูพี่เนาะเป็นหมอด้วยเป็นหมอผ่าตัดหัวใจด้วยนะเป็นหมอผ่าตัดหัวใจที่เป็นคนแรกๆที่คิดค้นนวัตกรรมผ่าตัดหัวใจสุดใหม่ในยุคนี้เลยแบบว่าโรคที่แบบว่าคนที่ไม่เคยหมอคนไหนไม่เคยรักษาได้เซนก็แบบว่าเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาได้อะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเรียนจบไวเข้ามหาลัยไวทำทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยหนูว่าเขาเป็นคนที่ดีมากดีรู้นะโซรู้อะ Why? His flower is sick. He wanted me, the doctor, to treat it. Huh? What the hell? อย่าปล่อยมุกไซโน่ดิ Just imagine it is enough to make me poke Saint's chest. Jim. Okay, so you were watching me, but you acted nonchalant on the phone. It wouldn't have been appropriate to interrupt you. I was originally planning to wait nearby after the call ended. คือมึงก็ไม่รีบมาหากูเนาะเอาคือรถเฉย Saint's car is parked nearby. I sit in the passenger seat and fasten my seatbelt. คุณโปเต้ปูเป้ปูเป้ I suppose สวัส we ดี should ค่ะ thank the wanderer for making you stop right in front of me. สวัสดีดูบีโอเคจ้ะ It's a shame that your shift ended while mine got put on hold though. I shake my watch which has detected a signal at Zane. Do you know the process of a neighborhood inspections, right? Oh, เสียงสตาร์ทรถอะ Understood. The car and the driver are yours. Always. ฟินอะคือเรื่องมันไม่ได้หวานเลยแต่ดูฟินอะไรอะแล้วมันโหลดนานจังจอขาวจอมันขาวไอ้เหี้ย
น่าจะถูกตกใจเสียงพูเมื่อกี้โอ้ยบ้าไหน supply house อู้เอาอ๋อเราเลือกเอาอะไรดีเนาะเอารูปทรงอะไรดีอ้าวอ๋อเราต้องแบบว่าไปเก็บทุกครั้งที่เปลี่ยนจออ๋ออันนี้เดี๋ยวหนูไปเล่นใน iPad เพราะว่าเล่นในเนี้ยมันเปลี่ยนยากโอ้ชิตเราต้องทำอันนี้ด้วยโอ้ my god ตอนนี้ทำถึงไหนแล้วเนี่ยอุ้ยทำไปนิดเดียวเองต้องสเปน50,000โกลคอมพิวต์เมสตอรี่เอ๊ะไอ้ท่าเต้นนี่มันคืออะไรเนี่ยท่าเต้นอะไรวะนะว่าแต่ชุด MC เนี่ยคือสวยมากอยากได้แล้วก็ต้องถ่ายรูปต้องแบบโพสคอมเมนต์โอ้โหเยอะเหมือนกันนี่เหี้ยต้องมี AR shot 1เดี๋ยวหนูไปทำใน iPad สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็เนาะอีเวนต์อันนี้ที่อันนี้ new อันนี้สุ่มแล้วอันนี้ไม่ค่ะเราไม่สุ่มนะคะเนี่ยกูไม่เอาจะทำครบกี่วันต้องทำครบเพื่อให้ได้อะไรสักอย่างปะอันนี้ถ้าเก็บถ้าเก็บครบก็ได้นี้10ล็อกอิน10วันได้การ์ดใช่ไหมอันนี้มันเอามาขายหนูนี่ดูดิมันเอามาขายอันนี้หนูเลือกไปแล้วหนูเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอวันที่8ตรุษจีนเดี๋ยวเขามานี่ไงมี illusion เนี่ยเฮ้ยมันจะเกินไปไหมถ้าหนูจะขอดูอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าว่ามันจะเกินไปไหมไลฟ์หนูจะบินปะไลฟ์หนูจะบินไหมหนูว่าหนูกลัวไลฟ์บินว่ะหนูแอบกลัวไลฟ์บินอะไม่เป็นไรต้องเกรงใจกูว่าไลฟ์กูจะบินเนี่ยอะไรอะโอ้เดี๋ยวค่อยได้นี้เลยเอาโมเดลบังไว้แต่ฮึบโอเคว่าแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกหนูก็เห็นคนเขาอัพโหลดอยู่มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะแต่หนูเกรงใจผู้ชายเฉยๆมันเกรงใจ FC ตัวเองเฮ้ทัวริงที่มันย้อนย้อนดูได้เดี๋ยวนะหนูอยากเอาอันนี้แต่หนูเกรงใจหนูเอาอันนี้แล้วกันเอาแบบเบาๆเชนลุก
อะไรเอาอะไรเบาๆนะหนูตัวหนูอาจจะเบาๆแบบว่าอ๋อชุดมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้แค่ทรงผมเหรอเนี่ยไหนดูสิเราอิลูชันอะเบาYou're not even close. It won't work. I knew you'd try to do something unexpected. เบาได้เบาแล้วอันนี้หนูเบาแล้ว Not only are you a troublemaker, you can also be very unreasonable. Your clinical skills could use some work. info อุ๊ยเต้นเร็วจังอุ๊ยหน้าเริ่มแดงอุ๊ย It's right here. Do you hear it? ไม่ได้ยินอ่ะ I believe hands-on learning is one of the more effective teaching methods. You're cheating. My heart doesn't hold secrets that can't be uncovered. It's not me who needs to be honest. The stethoscope seems to be broken. There must be another way. The old-fashioned way works better. The sound of a heartbeat can reveal a lot. My heart says it feels happy. I'll make a full recovery. I'm happy too โอ้ยอิลูชันมันดีเนาะอุ้ยอิลูชันมันดีอ่ะฟินอ่ะอุ้ยอยากลองอันเนี้ยหนูอยากลองอันเนี้ยหนูไม่เป็นไรดูไปลองเองดีกว่าเนาะอันเนี้ยเขินป้าเล่นเพลงสตอรี่เควสดีกว่าคุณเจ๊สวัสดีค่ะเล่นเพลงสตอรี่เควสกันดีกว่าทุกคนป้าMy vision goes dark, everything blurs as the universe finds a strange stillness in its chaos, and then it fades into nothing. หนูลืมแล้วว่าก่อนหน้านี้เราถึงไหน A strong resonant pulse through my body, it stirs fragmented memories that drift like fading apparitions. A pale planet appears, it's strange yet familiar. And then there's an overwhelming force as silent as a black hole.It's a massive artificial eye อีสัตว์กูจะไปลดเสียง sound effect มึงดีเหี้ย It's been a while since I dreamt about the explosions. Looking back, those roaring flames feels like a surreal, distant nightmare. The searing heat in my dreams is still vivid, but the pain in my heart is gone. Maybe it's because.The ether core within me has achieved its full power. เดี๋ยวหนูรีแคปเนื้อเรื่องหลักให้ฟังแบบตัวย่อเลยย่อแบบย่อสุดมหันต์ย่อคือนางเอกเนี่ยเ
เป็นผู้หญิงที่เป็นมีหัวใจไม่แข็งแรงในเรื่องคือเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจไม่แข็งแรงแล้วนางเอกในเรื่องเนื้อเรื่องหลักอาศัยอยู่กับคุณยายแกรนมาแล้วก็เพื่อนสมัยเด็กเราที่ชื่อเคเลบโตมาด้วยกันแล้วหลังจากที่นางเอกก็ไปเป็นนักล่าคล้ายๆนักล่าอสูรตีง่ายๆนักล่าอสูรแต่ว่าในเรื่องนี้เราเรียกว่าฮันเตอร์มันเป็นฮันเตอร์ใช่ไหมแล้วนางเอกก็ต้องแบบไปจัดการพวกคล้ายๆอสูรแต่ในเรื่องนี้เราเรียกว่าวันเดอร์เลอร์นางก็ไปจัดการเป็นพวกจัดการวันเดอร์เลอร์ในเมืองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งนางกลับบ้านไปแล้วที่บ้านเกิดระเบิดทำให้ในเรื่องณตอนเนี้ยคือคุณยายกับเคเลบเสียชีวิตและเราก็ได้รับเมสเสจจากเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรจาก government ให้ไปรับใบเสียชีวิตอะไรเงี้ยใบ death certificate ของคุณยายกับเคเลบแล้วหลังจากที่คุณยายแบบเสียชีวิตใช่ไหมเพื่อนlove interest ของเราชื่อเซนคือหมอเซนก็ยื่นไฟล์ที่คุณยายฝากให้เซนเอาไว้ให้ยื่นไฟล์นั้นให้เราทำให้เรารู้ว่าจริงๆหัวใจเราที่มันอ่อนแอเรามีอีเธอร์คอร์อยู่ในหัวใจซึ่งในเรื่องนี้โปรโตคอลกับอีเธอร์คอร์โปรโตคอลจะเป็นพวกหินปกติที่พบเจอได้ทั่วไปหลังจากที่ฆ่าวันเดอร์เลอร์แล้วก็โปรโตคอลจะใช้เป็นเหมือนพลังงานในหลายๆอย่างในเมืองด้วยในมอนด้วยในอะไรอย่างเงี้ยโปรโตคอลและอีเธอร์คอร์เป็นเหมือนโปรโตคอลแต่ว่าเป็นอีเธอร์เป็นเหมือนแบบอะไรที่ทรงพลังกว่าอีเธอร์คอร์เป็นอะไรที่เก่งมากสามารถแบบพลิกโลกสามารถทำให้คนแบบว่าข้ามมิติข้ามโลกได้เลยอีเธอร์คอร์แล้วนางเอกเพิ่งเจอในวิจัยที่คุณยายทิ้งเอาไว้ให้ว่านางมีอีเธอร์คอร์ในหัวใจเพราะว่าหัวใจนางไม่แข็งแรงคุณยายของนางก็เลยทำวิจัยเพื่อทำให้นางสามารถเอาอีเธอร์คอร์ไปอยู่ในหัวใจได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้อะไรเงี้ยมีชีวิตต่อแล้วคุณยายให้เขาเรียกว่าอะไรวิจัยเนี่ยให้เซนเก็บไว้ให้เซนเก็บไว้แต่ว่าพวกผู้ชายทั้งหมดที่แบบเป็น lead interest รู้เรื่องนี้ทุกคนนะทั้ง6คนรู้เรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้บอกเราเหมือนแบบมันมีกฎว่า do not intervene ของพวกผู้ชายมันจะรู้กันว่าเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่เข้าไปขัดขวางโชคชะตาของสิ่งที่นางเอกไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็เลยจะไม่ยุ่งจนกระทั่งเซนแต่ว่าเกิดระเบิดขึ้นระเบิดนั้นไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดทำให้เคเลบอยู่ในระเบิดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเซนก็แล้วนางเอกก็เลยดันรู้เรื่องของที่นางเอกไม่ควรจะรู้เช่นว่านางมีอีเธอร์คอร์ในหัวใจเพราะเซนเป็นหมอหัวใจของนางเอกแต่ว่าเซนก็ไม่เคยบอกนางเอกเลยว่าโปรโตคอลที่อยู่ในหัวใจของนางเอกมันคืออีเธอร์คอร์เก็ทไหมจิริวัดดีแล้วพอนางเอกรู้ว่าในหัวใจนางมีอีเธอร์คอร์นางก็เลยเดินทางไปหาดร.โนอาซึ่งเป็นหมอหัวใจของนางก่อนที่จะเป็นเซนแล้วดร.โนอาก็เป็นอาจารย์ของเซนแล้วพอเขาก็ได้มีโมเมนต์กันนิดหน่อยว่าแบบว่าได้รับรู้ว่าโปรโตคอลอีเธอร์คอร์อะไรเงี้ยคืออะไรใช่ไหมแล้วก็ได้คำตอบว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องของตัวเองเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้จักอีเธอร์คอร์เพิ่มเติมต้องไปที่ N109 Zone ต้องไปที่ N109 Zoneนางเอกก็เลยหาวิธีที่จะเข้าไปใน N109 Zone ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเมลิส2คนที่ชื่อว่าเซเวียร์กับราฟาเอลก็ได้รับความช่วยเหลือจาก2คนนี้ทำให้นางเข้า N109 Zone ไปได้พอนางเอกเข้า N109 Zone ไปก็ไปเจอไซรัสโอเคแวะมาทักทายพี่พงศ์สวัสดีค่ะหนูกำลังสรุปเรื่องด่วนๆให้กับทุกคนฟังก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนี้คิดถึงเหมือนกันใช่ต่อก็คือเราเข้าเป็น N109 Zone เราไปเจอไซรัสและเราก็ไปเป็นคล้ายๆกับไซรัสรับเราเข้าไปเพราะว่านางรู้ว่าใน N109 Zone ถ้าให้เราเข้าไปเราตายแน่ๆเราคิดแน่ๆถ้าเราเข้าไปเองไซรัสเลยแบบว่าด้วยความที่เป็นหนึ่งในเมลิสก็เลยมารับเราไปดูแล
เชิงคือถ้าเราสรุปก็คือรับเราไปดูแลแล้วก็พาเราไปที่โปรโตคอลออคชั่นแบบว่าที่ประมูลโปรโตคอลและเราก็ไปแบบคิดไปด้วยเพราะว่าเราคิดว่าอีเธอร์คอร์น่าจะอยู่ในการประมูลนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไซรัสรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้อยู่แต่ว่าคนที่นั่นรู้ว่าอีเธอร์คอร์อยู่ไหนพอไปถึงปุ๊บมันก็ตามเนื้อเรื่องก็คือแบบว่าเป็นกับดักที่จะระเบิดไซรัสทิ้งอะไรเงี้ยซึ่งไซรัสมันเก่งมากแต่มันก็ไม่เป็นอะไรไซรัสกับนางเอกก็ได้รับรู้ว่าที่อยู่ของอีเธอร์คอร์ที่แท้จริงมันอยู่ไหนแล้วสองคนนั้นก็ไปที่อยู่ของอีเธอร์คอร์ที่แท้ที่แบบที่อยู่ของมันแล้วก็สู้กับมอนเสร็จนางเอกก็ได้รับอีเธอร์คอร์มาแล้วก็ทำให้อีเธอร์คอร์ที่อยู่ในตัวนางเอกสมบูรณ์เพราะตอนแรกมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไปสู้เสร็จปุ๊บเอากลับมาปุ๊บอีเธอร์คอร์ในร่างกายสมบูรณ์แล้วเราก็ออกจาก N109 Zone ออกจาก N109 Zone เสร็จก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าเราได้รู้ว่าเราได้ไปทำเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันจะแยกเป็น3เรื่องเป็นของเซเวียร์1เซน1แล้วก็ลาฟาเยลให้เราเลือกอันใดอันหนึ่งบี้เลือกของเซนไปแต่ถ้าเล่าสรุปก็คือเราไปรู้ว่ามีองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าเอเวอร์กำลังสร้างปีศาจกำลังสร้างมอนสเตอร์กำลังสร้างให้คนเปลี่ยนเป็นวันเดอร์เลอร์หรือถ้าแปลง่ายก็คือให้คนเปลี่ยนเป็นอสูรนั่นแหละแล้วก็ไปรับรู้มาว่าบริษัทเอเวอร์กำลังทำเรื่องนี้อยู่และณตอนนี้เราก็กำลังสืบเรื่องของเอเวอร์อยู่ฟิลเรื่องมันอยู่ตรงนี้เรากำลังสืบเรื่องของบริษัทเอเวอร์อยู่แต่ในช่วงระหว่างที่กำลังสืบเราได้รับข้อมูลมาจากgovernment ว่าให้ไปรับใบเสียชีวิตของคุณยายและเคเลบประมาณนี้ฟิลมันเป็นประมาณนี้เราเรื่องที่มันเล่ามาตอนที่เราอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือนางเอกฝันถึงระเบิดในวันนั้นที่บ้านของคุณยายโดนระเบิดอะไรเงี้ยนางฝันแล้วนางก็แบบว่าเห็นภาพของบ้านที่โดนระเบิดอยู่แล้วมันติดตาอะไรเงี้ยแล้วที่นางเอกพูดถึงว่ามันมีแบล็คโฮลที่เป็นดวงตาอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่นางเอกเหมือนมองขึ้นท้องฟ้านางเอกจะแบบว่าเห็นเหมือนดวงตาใหญ่ๆที่กำลังมองนางเอกอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นมิสเตอรี่ที่เรายังไม่รู้มันคืออะไรเนาะก็จะตามเรื่องไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้เนื้อเรื่องอยู่ประมาณนี้แล้วอีเตอร์คอร์ในตัวนางเอกก็คือแบบสมบูรณ์แล้วโอเคงงไม่รู้งงไหมไม่รู้กูไม่งงกูเล่นต่อโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายเหนื่อยคุณแน่สวัสดีค่ะมีตัวร้ายไหมก็บริษัทเอเวอร์ไงบริษัทเอเวอร์องค์กรที่ชื่อว่าเอเวอร์แล้วมันจะตัวร้ายจะแตกต่างไปในแบบเส้นทางที่เราเลือกก็ถ้าเราเลือกเส้นทางของเซนตัวร้ายก็จะชื่อคาร์เทอร์ถ้าเราเลือกเส้นทางของเซเวียร์ตัวร้ายจะเป็นพวกเพื่อนเก่าๆของเซเวียร์ที่เสียสติไปแล้วถ้าเราเลือกลาฟาเยลก็จะไม่มีตัวร้ายที่เป็นชื่อเลยแต่ว่าจะเป็นแบบตัวเอเวอร์เลยแล้วก็มีผู้ชายที่เป็นคนที่น่าสงสัยที่เรายังไม่เจอไซรัสยังไม่รู้แต่ว่าแน่ๆคือเราตัวร้ายในเรื่องเนี้ยคือเอเวอร์บริษัทเอเวอร์แบบ EVER ต่อมีหลายรูทอีกใช่มันแล้วคือที่พีคือถ้ายิ่งเรารู้เบื้องหลังตัวละครเรายิ่งจะเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นคือมันกินเวลาชีวิตเกมเนี่ย To investigate and deal with the anomaly anomalous incidents related to the Ether Core, the association secretly began Operation Ether Ordeal. Over the past 3 months, we swiftly and discreetly handled numerous anomalies and documented information about a new Ether Core. We termed it the Spatimum Core. After completing several investigations, I learned how seemingly unrelated issues were connected in surprising ways. ก็คือ
เรื่องราวก็คือหลังจากที่เรารู้เรื่องว่าบริษัทเอเวอร์กำลังพยายามสร้างมอนสเตอร์โดยการใช้อีเทอร์คอร์เนี่ยทางบริษัท Hunters Association ก็เลยตั้งทีมขึ้นมาเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็ให้เรียกสิ่งเนี้ยว่า Platinum Core รออะเนื้อเรื่องมันรอเยอะเนาะ Silas' brief absence gave the force to who convent the ether core to the environmental and opening. Xavier's former teammates who have gone separate way possess cutting edges protocol technology, and their goals extend beyond just targeting Xavier. The strange black crystal are deeply connected to the old battles, causing Zane's nightmare to worsen. And with the watchful eyes of some secret observers, Raphael is forced to quietly search for the power sealed within the tomb of the sea god. When traced back to their source, these unrelated threads are connected to one massive entity. Ever. Ah! สำหรับคนที่แบบว่าไม่อินมันจะไม่เข้าใจฟิลแต่ว่าหน้าเนี้ยมันบอกหลายอย่างมากหน้าเนี้ยมันแบบมันหลายอย่างมากเฮ้ยมัน Silas' brief absence gave the force who converted the ether core in the Envenened Zone an opening. Silas' brief absence gave the forces who converted in the ether who converted the ether core in the Envenened Zone an opening. Xavier's former teammates who have gone separate ways possess cutting-edge protocols technology, and their goals extend beyond just targeting Xavier. The strange black crystal are deeply connected to the old battles, causing Zane's nightmare to worsen. And the watchful eyes of some secret observer, Raphael is forced to quietly search for the power sealed within the tomb. See God when traced by the entity. แปลให้ทำไมมันถึงสำคัญนี่คือรออันเนี้ยของลาฟาเยลอะเป็นนางเงือกใช่ไหมในเรื่องอะเขาเรียกว่าพวกลูเมเรียนหนูไม่รู้หนูขอเล่าแล้วกันเพราะว่าหนูไม่รู้จะไปเล่ากับใครหนูขอเล่าในสตรีมแหละเป็นพวกลูเมเรียใช่ไหมแล้วลูเมเรียทั้งหมดอะกำลังรอวันที่จะได้กลับบ้านแล้วลาฟาเอลอะคือเขาเรียกไงคือหัวหน้าเป็นหัวหน้าของพวกนางเงือกทั้งหมดแล้วคำว่า and with the watchful eyes of some secret observer อะแปลว่าคนที่เป็นลูเมเรียทั้งหมดกำลังรอคอยให้ลาฟาเอลพาพวกเขากลับบ้านก็คือ observer ทั้งหมดแต่เอเวอร์ต้องการพลังของ Tomb of the Sea God เก็ทไหมเอเวอร์ในเรื่องนี้เอเวอร์ต้องการพลังอันนี้ที่เกี่ยวกับลาฟาเอลซึ่งลาฟาเอลอะคือ Sea God ณตอนเนี้ยและเอเวอร์ต้องการพลังนี้หนึ่งแล้วก็ของเซนก็คือ The Strange Black Crystal are deeply connected to the old battle อันนี้เป็นลอที่ต้องอ่านของเซนได้ทำการวิจัยอันหนึ่งที่หนักมากเพื่อจะรักษาเราที่เป็นนางเอกแต่ว่ามันมีหลังจากที่นางได้เรียนหมอไประดับหนึ่งนางต้องไปที่
เขาเรียกว่าขั้วโลกแล้วกันขั้วโลกเหนือน้องข่าวดีค่ะขั้วโลกเหนือเพื่อไปช่วยเหลือการต่อสู้เป็นเหมือนแพทย์ประจำอ่ะเป็นแพทย์ประจำการต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วมันมีแบทเทิลอันหนึ่งที่เพื่อนนางที่ชื่อวิลเลียมอ่ะเสียชีวิตด้วยคริสตัลสีดำที่เซนอ่ะเคยวิจัยมาก่อนแต่ว่าเซนอ่ะช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วเรื่องของ Black Crystal ที่ทำให้คนอ่ะกลายร่างเป็นหม่อนก็มาจากเอเวอร์มาจากเอเวอร์เป็นคนทำสิ่งนี้ขึ้นมาทำให้เพื่อนเซนที่ชื่อวิลเลียมเสียชีวิตณวันนั้นและเซนช่วยไม่ได้แล้วเซเวียร์เพื่อนเก่าเซเวียร์ที่เคยเดินทางกับเซเวียร์ตอนนี้ได้เลือกเส้นทางอื่นแล้วได้สร้างเทคโนโลยีที่ทำให้โปรโตคอลมันพลิกทำให้มีพลังเยอะขึ้นที่สามารถแทรปคนไว้ในอีกมิติหนึ่งได้เลยแล้วเหมือนจะไม่ได้เล็งแค่เซเวียร์แล้วเหมือนจะแบบว่าไปมากกว่านั้นซึ่งณวันที่เราไปเล่นณวันที่นางเอกเจอก็คือพวกเขากำลังคนนั้นพยายามจะกำจัดเซเวียร์แต่ว่าจะกำจัดนางเอกด้วยอันแล้วพลังเนี้ยเทคโนโลยีเนี้ยก็คือมาจากเอเวอร์แล้วไซรัสไม่ได้อยู่ถิ่นของนางสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าไปไหนจำไม่ได้แล้วมันทำให้คนที่กำลังค้นหาอีเตอร์คอร์ที่อยู่ในเอวานไนโซนได้โอกาสแล้วคนที่ได้โยนอีเตอร์คอร์เข้าไปในเอวานไนโซนนั้นก็คือเอเวอร์โหคือแบบประโยชน์คือหน้าเนี้ยมันบอกแค่เนี้ยแต่คือถ้าคุณรู้มัน if you know you แบบมันจะปึ้งเลยมันจะแบบโคเหมือนโดนตบหน้าเลยอะไรเงี้ยฟีลThe limited amount of evidence we have also suggested that Eva was the true mastermind behind the Bloom Shore District explosion. และระเบิดที่อยู่ตรงที่เกิดขึ้นตรงบ้านนางเอกระเบิดที่เกิดขึ้นที่บ้านนางเอกก็คือมาจากเอเวอร์ใช่เฉลยตัวการสินะนี่ใช่เฉลยตัวการนี่ไงก็คือคนที่เป็นคนทำระเบิดที่บ้านเอเวอร์ที่บ้านของนางเอกก็คือเอเวอร์นั่นเองโหมันสุดIt's been a week since the explosion in the Cascade District. The Farscape fleet still has that region under lockdown. Farspace Fleet คือชื่อขององค์กรที่เคเลบอยู่ณตอนนี้ซึ่งนางเอกยังไม่รู้นะแต่คนดูรู้แล้ว No updates, no details revealed about the investigation. The public is demanding answers. Is the new fleet colonel defying the Hunters Association by prohibiting hunters from investigating? Would you say tensions are rising? Deal with those reporters. Understood. The entire garden has been blown to bits. Hey, rookie, go investigate. เอาโอ้โหกว่าจะทำได้ The fleet โอ้ยอีเหี้ยมันแสบตาThe fleet uniform doesn't quite fit me. I subtly roll up my sleeve and push aside the rubble as I make my way into the garden. อุ๊ยเสียง The energy trail I can resonate with is faint, but it's familiar. It's similar to the one belonging to an ether core. The source must be over here. It's gonna rain tomorrow evening, and all traces will be washed away. Make sure to be done before then. The garden is in ruins. I bent down to dodge the fleet soldiers and crime scenes investigator wearing white gloves on the other side of the hedge. It's right behind these bushes. The burnt vine twists through the vegetation. The silence of oppression swallows even the faintest of sounds. Part the vines. Behind the layers of leaves and petals, as if a small hand darts amongst the tangled branches. I quickly reach out, but my finger touched another scorching wall.
The brief, vaguely familiar energy fluctuation ripples through the air before vanishing. I knew it. Huh? อาทิตย์ก่อน Commission stated deny until such Skyhaven branch. A metaflux explosion occurs at Villa Area 66 Villa Area 6 Cascade District, Skyhaven. 2 young siblings were home. One was injured and hospitalized, while the other is missing. The parents were unreachable. The Skyhaven branch suspect an ether call at site and request assistance from the headquarters for investigation. Confirmed. The dispatch request for the explosion incident has already been denied. And I know the details of this case are almost identical to what happened to you. Leaning against the control desk, Jenna slid a holographic screen in front of me. But rushing to Skyhaven at this critical juncture isn't a wise decision. If I suggested you don't get involved for now, would you consider it? I'm sorry, Captain, but no. Seeing the glaring denial and the screen, I tried to calm myself. But even if it's unrelated to that incident, it might involve the ether core. There's no reason for the association to object. It's not them who are interfering. It's the Far Space Fleet's doing. The Far Space Fleet? Skyhaven is a floating artificial island that consumes a large amount of energy. The fleet controls its power supply, which grants them a substantial amount of authority. Their new colonel, who's still in the deep space tunnel, is concerned about the confidential information related to the fleet, and so he prevents hunters from investigating. Understood. I won't go as a hunter. I also avoid any conflict involving the fleet. Oh my god ดื้อจัดนางเอกโคตรดื้อ Seeing my unwavering determination, Jenna shows a rare instant of exhilaration she signs. In other words, you'll encounter more than just wanderers should you choose to enter Skyhaven. If you're sure about this, then I can approve your request for a long vacation. มึงดื้อมากอีดอก Thank you, Captain. คือเราแบบเราทำงานแบบไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรเราเลยเราค้นส่วนตัวล้วนๆเลยอะ The day I arrived in Skyhaven, collide with new fleet candidates reporting for duty. They form a neat long line along the transfer platform. While hidden in the shadows and thinking about how to blend in, I received unexpected help from a recruiter who decided to desert. In exchange for my silence, I took her place and successfully moved into the temporary living quarters for a new cadet. อ๋อนางเอกสลับตัวกับผู้หญิงอีกคนนึงคือจริงๆอ่ะมันมีผู้หญิงที่มาใหม่เหมือนกันแต่ว่านางเอกอ่ะกับนางอ่ะขอสลับตัวกันอีเหี้ยโหนางเอกแม่งโคตรเก่ง When tasks were assigned, I relied on these cadets' burning ambition for flight duties, so that I was left with the unwanted ground support role, and it happened. As a result, I was brought to the explosion site in Kadesh District. I never imagined I'd find myself in Skyhaven for a reason like this. Caleb. A cold metal chain touched my neck. It's the necklace I once gave Caleb. I miss you. Find anything, rookie? ตะกี้เพิ่งด่านางอีกมันก็ด่าได้ชมได้แต่เป็นพี่ก็กูว่ากูไม่ดื้อขนาดเนี้ยเข้าใจไหมพี่ว่าพี่ไม่ดื้อขนาดเนี้ยไม่ดื้อขนาดนางเอกอะ With a stern expression, the captain walks over. I come to my senses and shake my head. Captain, I haven't seen anything suspicious. Keep your eyes peeled and give it another once over. If you miss anything,
It won't be just you facing the consequences when the Colonel's starship returns. Yes, Captain. I know what's this new cologne. Since he's butting his head with the association, it's probably better to avoid him. I definitely sensed an ether core earlier, but if they blocked up the area because of it, I need to move fast. I have a question, Captain. Usually explosion like this involve casualties or people who are severely injured. How can there be individuals who've gone missing? How did the fleet confirm this? I also heard we weren't sent here to test for traces Don't of... poke your nose in places where it doesn't belong. Mind your own business. I'd expect that everyone in the fleet is keeping quiet about the circumstances surrounding the explosion. Captain, a suspect just appeared. He showed up in HQ. What did you just say? The Colonel's starship will be on the HQ's runway in 10 minutes. Command issued an emergency order. We need to head back and deal with the intruder before the Colonel returns. They're already here. If things get too chaotic, I might be able to use this to my advantage. คือยังไงเกิดอะไรขึ้น Ooh, what the hell? Isn't Colonel, it... everything is ready. We'll be landing in Skyhaven without a problem. Do we have any leads yet on the traitor who almost sank us in deep space 3 days ago? I'm afraid not. Maybe our navigation was off. It could have also been unexpected turbulence. This trip was a test for the new fleet, Colonel. The old guard are looking forward to me not coming back. Unfortunately for them, I already danced with death once. I won't die again. It doesn't matter if you succeed or fail. You've chosen treason, so the consequences are still the same. Wait. You don't need to return to Skyhaven. Bro just killed a man! Huh? Caleb just killed a man.โทษแต่ว่าเมื่อกี้พี่บีไม่ได้จริงวะ Caleb just shot a person in front of us ไม่ใช่ข้างหน้าเราหรอกว่า Caleb ฆ่าคนคือในเรื่องนะตอนเนี้ยเรื่องทั้งหมดอะเราเพิ่งเห็น2คนที่เชือดคนไปคือไซรัสกับเคเลบไซรัสเข้าใจได้เพราะนางอยู่ในโซนเอ็นวานโนไนโซนที่เป็นแบบว่า no man's land อะคือใครที่อยู่ที่1ก็คือชนะแล้วเป็นเมืองที่ฆ่ากันบ่อยอยู่แล้วเป็นเมืองมาเฟียก็คือเข้าใจที่ไซรัสทำแต่ว่าเคเลบไอ้เหี้ยไม่เข้าใจว่ะแต่ก่อนอื่นห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมา
มาละเช็ดหน้าแบบมา chapter 2ฮู้Fleet Base Commander Center โอ้แล้วเราแบบขึ้นมาแล้วมาปะหน้าเคลับเนี่ยแหละ The Fleet's Commander Center is located in the highest guard station in Skyhaven. The island is surrounded by bright sunlight and cold air. A tall, thin man stands at the edge of the runway, his right hand raised like a tree touching the sky. It trembles in the wind. The sniper has already taken position before we arrived. The suspect is clutching a detonator in his right hand, so they haven't taken the shot. Captain, he's wearing a fleet uniform. Is he one of us? Storing weapons in his private arsenal and placing explosives in residential areas. Those are poised to provoke outsiders so they'll be dissatisfied with the fleet and the new colonel. All units, the chance to prove yourselves is here. Pull yourself together, maggots! I wonder who this suspect really is and if he holds important info about this mysterious group. They made me. The fleet forced me. The fleet made him. Look at the poor bastard. Driven mad by spending too much time in the deep space tunnel. Block all entrances and exits. Make sure no one sets foot on the runway. What? Following the captain's order, the entire runway is quickly surrounded by an impenetrable net. Suddenly, a loud buzzing fills the air.แล้วนางเอกไม่แบบตกใจเหี้ยๆเลยเหรอวะ Under the spectacular of lights, the new fleet colonel, who have been widely discussed, steps out of the sleek black starship. In orderly fashion, he approached the man at the edge of the runway. His words are muffled by the wind. Joseph, you were chosen to be the pilot of a year-long deep space tunnel observation mission. Your outstanding performance 3 years ago was proof of your capabilities. His voice sounds familiar. The crowd blocked my view, and I can only catch a glimpse of his figure through the gaps. His silver armband reflects a dazzling light. You would have enjoyed the privileges befitting a skilled officer after your return. But 2 months ago, your wife and child died in the fleet's brig. Believing you revealed the fleet's secrets during your mission, you put your family under house arrest. They had died as a result. You're the person behind the Cascade District's explosion, yes? And you were trying to make a statement to the fleet by attacking its members. You know why? เสียงเฮียว่าอีดอก Joseph sounds as his vocal cords has been torn, his voice unpleasantly to the ears. And yet the information I collected tells a different story. After your mission ended 2 years ago,
You were suffering from the effects of long-term exposure to cosmic radiation. Your memories were severely affected. Hence, you received a prescription for the psychotropic drug Cybazin at the medical center. But you went ahead and increased the dosage on your own. เอ้าอีหาเมายาอีดอกเสียงแบบมากอะเนาะคุณจิบิโน You probably weren't aware that a Cybazin addiction can lead to cognitive dissonance and confusion. That's why, after your overdose, you accidentally killed your wife and child. When you recovered, you created a lie to escape from the pain of what you've done. He speaks calmly and then everything becomes quiet. No, that's not possible. You made me do it. You planted a mind control device in me. It's that chip. Huh? Joseph Hart's voice is interrupted. Reality instant destroyed behind him as a black hole appears. Its edge is blurred. Enough. You don't need to defend yourself anymore. As soon as the colon finished speaking, the man and the detonator are consumed by the black hole in the blink of an eye. It quickly closes and the clear sky reappears once more. But now the edge of the runway is empty. Lock down the command center. We still have an unidentified traitor with us. The order is cold and everyone snaps out of their daze. My palms start to sweat as my heart races. There's only one thought in my mind. I need to make a move. How did he know? How did he know? How did he know? He just got back from the Deepspace tunnel. Could he really know what's happening on the ground too? Huh, รู้อยู่แล้วล่ะอีห่ามันรักเราขนาดนั้นอ่ะมัน possessive เฮี้ยๆมึงอยู่ไหนนางก็รู้ค่ะมึงแบบมึงอยู่ไหนมันก็รู้อ่ะเหี้ยไม่เคหลับอีสัตว์พองอีควายเหี้ยSince the one's paying attention, I quietly turn around, but before I can move, I feel as though 1,000 grams has been dropped onto my shoulders. I can't move. This evil is... Caleb. Caleb, please, I'm really just going out to buy some snacks. I'll be fine. It's raining. And did you forget how you came back home injured? That was when you went out to buy snacks too. You should stay here. It's also the gravity evil. The sound of footsteps stops behind me. A long shadow is cast. Don't move. The moment the voice speaks, my blood freezes. It's not because I'm scared. I heard this voice before. I know this voice. I'll immediately start an investigation into her identity. No need. I'll do it myself. My mind goes blank. It's as if the noise around me has been filtered out. Caleb. Let's do itแบบเนี้ยเชี่ยอุ๊ยเจ็บอีสัตว์พ่อง I'm forced to sit in a chair used for questioning restraint emerged from it to secure my hands and feet โดนมัดด้วยโอ้โหแหลกเวอร์
This is the interrogation room on the fleet's starship. The Colonel will question you himself. Good luck. โชคดีนะ เอ้ยค่ะมันรักกูมากค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ After the door closed, a harsh incandescent light shines down from above. Spotlight เวอร์ and another light behind the one-way glass window opposite me turns on. I can only see a blurry figure. I'll start asking the questions. Please cooperate. The icy air in the interrogation room gnaws at my chest. I take a deep breath and try to calm down. คือโหยเฮียคิดถึงจิตใจนะตอนนั้นของนางเอกดิเฮียมาก You deceived the entire fleet with a fake identity. Can you really be called a small fish? ลืมอ่านโทษ Cologne, I'm a small fish. Why are you personally interrogating me? Do you know what happens to people who pretend to be a fleet officer? Despite figuring out who I am, you didn't attack me. Instead, you brought me to this interrogation room. Either I committed a more serious mistake than pretending to be an officer, or I have a secret that piqued your interest. ไอ้เหี้ยนางเอกหยอดจัด The lights behind the glass wall flickered twice and the silhouette vanished. He enters the room without missing a beat, his military boot touching the alloyed floor. Oh shit. Oh shit. If you understand the situation, then let's go ahead and have a nice chat. Is it really you? Okay. Show some respect to the Far Space Fleet's colonel. That means he's definitely part of that group. How can a stranger look so similar to Caleb? I can't believe it. Sir, have we met before? You seem คือเมื่อกี้มึงอย่างเท่อะเก็ตฟิลปะคือก่อนหน้านี้มึงตอบคำถามอย่างเท่แล้วตอนนี้มึงเหมือนแบบแก่ตัวน้อยๆที่เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ที่เจอเพื่อนแบบแม่ที่หายไปนานอีห่าอีนางเอกก่อนหน้านี้มึงอย่างเท่อยู่เลยอ่ะ familiar. You're wrong. But you look exactly like someone I know. Watch your mouth. There's more than one pair of eyes observing you in this room. The camera. If he really is Caleb, could there be a secret behind all this? โอ้ไม่ได้เสียงนางเอกนาน All right. Smart move. โอ้ยตาสวยมากแม่ Let's get started then. What is this? An interrogation, of course, and a thorough inspection. That's... Once we're done here, I'll return it to you. It belonged to someone from my childhood. He died in an explosion, like the one in the Cascade District. I miss him. อุ๊ยแรง Sir, can you tell me something? If that person hadn't died, would he support me even now? อุ๊ย In the Far Space Fleet, there are only soldiers and officers. อุ๊ยไม่เอาไปด้วยอีดอก Then, what about you? Will you support me? Do what you're told and don't cause any trouble. You won't get hurt then. อุ๊ย What's this? It's a mood tracker. The cameras in this room will scan your iris and facial movements before sending the data straight through a terminal. That, along with the monitor's information, will be analyzed to gauge your emotional stability. In other words, there's a catch. You can't lie, no matter what. You... It's necessary. Be obedient and it'll be over before you know it.
Did you pretend to be an officer just so you could investigate the Ether Core? Be honest. Oh shit He knows about the Ether Core, but พวกของดีมานี่แหละ I don't know. I told you before, you're not allowed to lie. Wow oh I shit didn't. Recently, there was a large energy explosion in the N109 zone related to an Ether Core. At that time, you disappeared without a trace and didn't check in with any organization, but you weren't punished upon your return. Our intel suggests you were in the N109 zone. I don't understand. Allow me to remind you that we are in Skyhaven. We're above the clouds, and even the World Evol government has to abide by the fleet. Your survival here, and your chance at being able to leave this place alive, depend on your honesty and willingness to follow my orders. I will ask again. Did you come to Skyhaven for the Ether Core? is he really Caleb? ไอ้เหี้ยมึงตอบก่อนดิเนาะ Answer me. Remember, the camera is watching. You must tell the truth. The camera. He's reminding me that there's surveillance, so I can't say anything. I'm telling the truth. I'm not related to anything involving an Ether Core. This is your last chance. I don't know anything. You passed. เชี่ย You. Surprised? Sure, it's been a while, but you already forgot about me? You. It's you, right? Caleb. Is there another me in the world? ไอ้เหี้ยขอพอดก่อนกูไม่ไหวละอยู่ก็สิไม่มีตัวเลือกให้คนเล่นตอบหรอ ถ้าเป็นคัทซีนแบบเดียวมันไม่มีน้ำหนึ่งหนูคิดแป๊บคือมันรู้หมดเลยว่าเราไปไหนอะแม่หนูขอเดินลดความตื่นเต้นในหัวใจแป๊บนึงนะหนูขอไปเดินแป๊บหนูไม่ไหวแล้วหนูขอลุกแป๊บไอ้เหี้ยไอ้ผมไม่ไหวแล้วต่อ Did I scare you? a bit ทุกวันเลยเหรอไม่ It is you. Caleb. I must be dreaming. It's me. It's okay. I'm back. อุ๊ยโมเมนต์อะแล้วกล้องไม่เห็นเหรอวะ It's me Mario อะ
โอ้คือเคเลบได้แบบว่าโมเมนต์กับนางเอกไวมากคนอื่นเขาแบบกว่าจะได้โมเมนต์อะไซรัสเป็นต้นอย่างเงี้ยโอ้โหอะได้แล้วไม่สนจะเล่นต่อ โดนตกไหมเนาะ Don't be afraid. It's all right. From now on, we'll be living together. Does this mean we'll never be alone again? Yes. Starting today, I'll be your grandma. In an empty void I see everything is like a painted white background. This is second away from being drowned in the sea of colors. There's one exception, the figure standing before me who's strikingly clear. Who are you again? It's okay if you've forgotten. I'll remind you. He holds my hand with a radiant smile. His eyes gleam like sunlight. I'm Caleb. I'll always be by your side. My mind's returned to the present. All I can see is a grayish-white glow with a metallic chill. Caleb sits opposite me. He reached for the first aid kit as he holds my wrist, which he has marked from the restraint earlier. Most of the fleet's meds work immediately. It might sting. You need to tough it out. His tender cat is completely different from the cold, intimidating facade he wore in the interrogation room. เลวาดีลูกเลวาพลาดโมเมนต์ที่พี่เป็นบ้าไปแล้วไม่เป็นไร ดีละ What's up? I need to be sure. Is that really you? You still can't believe I'm back? อีห่ามึงควรตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวผมว่ามีอีกอย่าดิ พี่อย่าเพิ่งตุบโต๊ะโอ้ไม่เลยว่าพี่ลุกออกจากเก้าอี้เลย พี่เด้งเลย He gently hold my hand. Do I need to do a formal introduction? Would be great. He meets my gaze. His voice softens as mirth appears in his eyes. Oh. I'm Caleb. I'll always be by your side. Oh, those words are kind. Those words and kind voice are truly unique. I exhale, my racing heart finally calmed down. หล่อจ้า You were scary in that interrogation room, but now I shake my bandaged wrist and then slam my hand down on the bed next to Caleb. When he's about to stand up, I get in his way. โอ้เอาเลยเหรอหนูจะเอาไปเลยลูกใจเย็นนะลูกนะคนนี้เขาขี้หวง It's my turn to interrogate you. Oh. What happened after the explosion? What happened after the explosion? The police and the Hunters Association has said. I don't really remember. It was like a dream, to be honest. When I woke up, I assumed it was connected to the ether core. You're lying. Bitch, you lying. ดูสายตานั้นสิพี่ดูหน้าจ้ะเต็มใจให้ขวางเลยโอ้โหแต่ดูก็แฟร์ไซร้านหนาร้ายเท่าเรากันดีเถอะโอ้โหจ้ะแต่น่าใช่ร้ายเป็นคนดีนะดีกว่าไอ้เฮียนี่แล้วกันนะโอ้แหลก
ไซรัสดีกว่าเคเลิบนะเอาจริงๆสำหรับพี่ไม่เป็นไรแต่พี่ชอบพี่หมอพี่ชอบคนนิ่งๆแล้วแม่งโกหกหน้าด้านๆอะดูมันดิอีดอกคือโกหกหน้าด้านๆอะไม่ชอบเลย so you already knew I just knew. That's all. มันโกหกหน้าด้านๆเลยเห็นปะอีบ้าไอ้แม่ง You survived. Why didn't you contact me? And you're alone now? Well, He turns to look out the window. The night skies resemble a dark, flowing river. if I didn't join the fleet, I would have been abandoned. Abandoned? That's just how things work, Pipsqueak. So, I couldn't contact you. I can't bear to imagine you being put through that pain again. Caleb isn't exactly interested in explaining, so I don't press him. What matters is that he's alive. Oscar, if you're here, she must be okay too. I'm sorry. I couldn't protect both of you. As Caleb gazed loose some of its light, the faint hope in my heart breaks. Alright, let's move on. You might start crying again if we don't. We finally reunited. If Gran knew, she'd want you to cheer up. Caleb closes the first aid kit and stand up. He returns it to the cupboard. After all that interrogating, shouldn't we relax? You've been running around all day and must be exhausted. Let's get something to eat. Colonel, the captain of the 3rd Squadron would like to speak with you. He suggested solitary confinement for the traitor you captured. Come back to me when the bauble around his neck grows a brain. แปลว่าอะไรวะเหี้ย Caleb, you're being really strict. Strict? Me? แบบ Strict? Me? ชอบอะ strict me คือแบบเหมือนจะดูนะ strict me His armband shines, maintaining his stern expression. Caleb's returned to my side. I haven't even disciplined you. And your cover's so good that you're living in the officer barracks? Whoa. เอ็ดจัด Oh my god มันเอสอะ He helps me off the bed, cradling my injured wrist. He's inspecting my body from shoulder down to my waist. Fuck. Pack up your stuff. You can stay at my place, you know. I don't live at HQ, so you'll have more freedom to move around. Awesome, but I'm still a traitor. You're still a traitor. นี่คือบอกว่าไม่ชอบแล้วนะ Awesome, but I'm still a traitor to the fleet. It might be weird if I'm suddenly accompanied by a clone everywhere. He lowers my wrist and taps on another one. Understanding my intention, I turn around to let him check my back. It draws even more attention. Some people might even question your authority. Are you being considerate on behalf of your fellow fleet mates? Or do you actually want me to prove your guilt so you'll be locked up? Once the inspection is done, Caleb moves over to face me. Don't worry. If anyone dares to question your identity, tell them you're my new adjutant. Adjutant แปลว่าอะไรอะ Oh, so you wanted me to use your influence anyway? It's an order.
It's an order. แล้วเราฟังเราฟังอันนี้ I haven't even disciplined you. And your cover's so good that you're living in the officer barracks? It's an order. It's an order. Oh my god! The way he said that. It's an order. 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 Yeah. Diane. He chuckles, taking off his hat. He places it on my head. The Colonel's whereabouts are classified. The same goes for the people around him. If rumors could threaten me, I wouldn't be wearing this armband. Caleb's personal aircraft carries us away from Skyhaven main island, and we go to the surrounding guard stations. Golden sunlight traces the crystalline lines across the viewpoint in the cramped cockpit built for two. I tell him everything that happened when we were separated for several months. The researchers being killed one after another, the documents Grandma left behind, and the ether core with me. Since the Operation Ether Core ordeal and the specimen are confidential, I omit the details related to the association investigations. Caleb's the only one who's pulling his string is Eva. Behind his goggles, Caleb's gaze is unreadable. He grips the control sticks and expertly guides the planes through the clouds. I understand. Let me deal with it for now. That Caleb been 10 minutes later, the scenery projects from the spaceship's cameras shifts to a floating fragment island. The spaceship slowly descends and passes through an invisible barrier surrounding the landmass. In front of us is a spacecraft-shaped building. What the fuck? Here we are. The white glow from the entrance lamp disperses the darkness. The entire room is flooded with light. I hang my bag in the closet by the entrance before running my hands along the cabinet. Look at all this dust, Caleb. You didn't invite me just for me to clean your house, right? This place is usually empty, and I rarely stay here. Of course, it's not exactly pretty. Move. Hmm? Move. Holding a few jackets he took from my luggage, he lightly nudged my foot. Only the toiletries are left. Go ahead and sort out your stuff. Oh, actually, hold on a sec. After tossing my jackets aside, he takes my finger and presses it on the door's lock. How long are you staying in Skyhaven? If you're not in a rush, why not extend your leave for a few more weeks?
Hunters don't get summers or winters vacation. Captain Jenna let me take some time off, but it's not because I don't have anything better to do. I almost forgot. You already graduated from Hunter School. New fingerprint entry completed. Pick a bedroom you like. คือปั๊มลายนิ้วมือเราใส่ประตูเรียบร้อยอะเชี่ยมันเหมือนเป็นแฟนกันแล้วเนาะฟิวอะแต่ไม่ใช่อะโหมึงได้มึง privilege จัดเนาะไอ้เหี้ย How many does this place have if you're asking me to pick one? I follow Caleb into the living room. The house is spacious, nearly empty in fact. The decor is simple and consistent of muted colors. Lol. It's devoid of life. Caleb, are you planning to live in Skyhaven? Why do you ask? Doesn't this mean we'll be separated again? You don't want that to happen, right? Yeah, I'll be busy since I'm a hunter. I'm just giving you heads up in case you miss me. Man, after navigating through several doorways, I stumble upon a bedroom with comfortable lighting. I stopped. Yeah. Before. Without our wanderer chasing hunter, we'd all be doomed. Caleb leans against the doorways and looks You inside. like this room? It seems cozy. Okay then. His lip curled into a familiar teasing smile as he will head back towards the Think kitchen. about what you want to eat for dinner, and your personal chef will make it. Really? I catch up to Caleb and jumps. I wrap my arms around his neck. Oh, yeah. Make all your specialties: braised pork, sweet and sour fish, pork chop. Do you actually want to eat all that, or are you just naming all the menu items? You have quite the appetite. You don't need to help out. Just relax in the living room. Oh yeah, just so you know, that room you claimed is mine. Oh, shit. Đóคือดันชอบห้องเดียวกันอ่ะ After dinner, Caleb insists on clearing the table himself. He tells me to rest and he'll get my bedroom ready soon. I hesitate for a moment before deciding to ask him about the explosion incident again. Just as I reach the terrace, thunder roars from outside. The sound alone makes me jump. Maybe it's because we're closer to sky here. Seeing Caleb's busy figure, I calm down a little. Caught by his gentle gaze, the word sticks in my throat. The words stick in my throat. I can only say random sentences. I want a soda. มันแรนดอมจริงวะท่านผู้การตะกี้หายไปไหนแล้วท่านผู้การเมื่อกี้หายก็คนนี้แหละ
Caleb stepped aside, creating a path for me to get to the fridge. Do you want one? Do you want one? He doesn't decline, so I offer him a can of soda. You're gonna move your hand when I try to take it. I'm not falling for that again. Oh. Stop acting like a baby. I'm done with those childish antics. Childish antics. Caleb reached out and I quickly moved my wrist so the sodas avoid his fingers. Ha, you. Before I can finish, the sodas fall from my hands, Caleb before they catch it. Talk about immature. We tossed our cans clinking against each other. Another roar of thunder startled me, however, I choked. Still a scaredy cat? Caleb can't help but chuckle as he pats my head, and as if recalling something, he looks at the window tonight. I thought you weren't afraid of it anymore. What do you mean? Caleb set down the sodas and brings up a tablet that controls many of the house utilities. The curtains are shut, which protects the room from the storm outside. Remember your astrophobia from when you were little? Didn't you usually hide whenever thunder rolled in? Maybe it was because thunder sounds too much like a wanderer's roar. I was still terrified of it months after the Corner Rift catastrophe had ended. At first, I thought you were playing hide and seek with me. But then I saw you were just frightened. You always remember the minor details. But eventually I became immune to it. And who should we thank for that? I looked up with his eyebrows slightly raised. Caleb grins and reflects on those memories. I pretend to be clueless. We should thank my resilient... You ungrateful pipsqueak. Oh! Oh! He just... You ungrateful pipsqueak. Caleb คือ definition ของคนเป็น S อะ Caleb teased me and pinched my nose, chuckling at my reaction. He lets go. Of course I remember that whenever there was a storm, regardless of whatever it was during the day or the night, he has always stayed by my side. I didn't dare to fall asleep, but Caleb always covered my ears until I dozed off. The thunderstorm trapped him. The most popular kid on the block inside the house, and so he had to seek refuge with some in various hiding places. No one else knew it was me that was trapped home, and Caleb was the one who broke that magical cage. Caleb สำหรับสาวๆที่อยากเป็นเจ้าเลยล่ะไอ้ห่าคือแล้วคือเคลับเป็นเอสไซรัสเป็นเอ็มอะเหี้ยมาก Caleb, why were you always the first person to find me? It didn't matter whether I hide in the closet or in the attic. We probably have a telepathic connection. You just got lucky every time. Yeah, and? Doesn't matter if I'm lucky or not. Sentimentally raises my heart to face my hand that resting on the fridge subconsciously twisted. Why do I feel awkward all of a sudden? I mean, isn't telepathy usually something twins have? Like the ones who are involved in this incident? Thinking of those two that were affected by the explosion, my voice lowered. Over the next few days, there wasn't any progress in finding KV, and his sister Mia is still recovering. Caleb, You still want to investigate? Caleb has read my mind. I hesitated for a moment before nodding. KV is still missing, and I need to know if Eva is related to the explosions. If Eva is involved, there's a good chance I'll get important information that connected to the ether core. Kevi might already been marked as that target. The fleet will handle it. And even if you doubt them, can't you trust me? Since you're on vacation,
Why not just kick back and relax in Skyhaven? อุ้ยมันโกหกเราอีกแล้ววะ But Caleb, his sister must be worried sick about him, right? Now she's probably wants to be with KB again, like us. I'm already your adjutant. โอ้ยมันคืออะไรวะขอเซิร์ชแป๊บอ๋อคล้ายๆเลขานายใหญ่โอเค I promise not to cause any trouble. If anything bad happens, I'll take full responsibility. Ouch! Something hits my head, but it's not a light tap or a smack. Kayla has a serious impression. What are you even saying? I always have your back. Don't even think about drawing a line in the sand. Take care of yourself. Do that, and you can investigate whatever you want. So after everything draws to a close, can you come home with me? I remember you saying you'd be fine by yourself. But it seems like you still want someone with you. I'm worried about you if we are always separated. Is that the only reason? Oh. เราคือนางเอกคะมึงกลับบ้านไปเซเวอร์อยู่ชั้นข้างบนมึงอะเซเวอร์อยู่ชั้นข้างบนมึงไปหาหมอมึงเจอเซนแล้ววันดีคืนดีราฟาเอลโทรหาให้ไปเป็นบอดี้การ์ดวันดีคืนดีไปเจอไซรัสเอวาไดโซนมึงไม่เหงาหรอกใครอะมึงไม่เหงาค่ะเฮียแล้วคือแค่หลับมันshoot his shot every single time อะ Oh my god โอ้แค่หลับมันแบบว่าก้าวหน้าเนาะชีวิตมันอะ He shifted his gaze down after suddenly using a softer voice. Is that the only reason? The fridge door is slightly ajar and Caleb's hand rests on it. I'm seemingly trapped in this confined space. A cool breeze brushed against my shoulders. The faint glow from the refrigerator cast shadows in the depths of his determined, steadfast gaze. Is it just because I said I'd always be by your side? I'm just messing around. What's wrong? Cat got your tongue? Feeling the tension dissipate, I pretend to be annoyed and push him away and change the topic. Move. It's so cold being in front of the fridge. If I get sick, it'll be your fault. Amused, Kayla willingly back off. All right. I'll keep my distance. It'll be like there's an ocean between us. You stick to your side, and I'll stick to mine. Don't worry. You won't have to remind me twice. Caleb has returned to my side. I should be relieved, happy even, but I tossed and turned in my bed that night. As I open my eyes, the bright morning light filters through the curtains. A warm glow is cast on the bedside. After staring at the dimly lit ceiling for what feels like an eternity, I rarely wake up. The house is silent. It seems Caleb just left. My breakfast, still warm, is sitting on the dining table. I notice a note tucked underneath it. Your highest priority is resting and enjoying your meal. Everything else comes second. I smile and as I fold the note. When I sit down, I get a voice message. Did you eat breakfast yet? I'll be sorting some things out with the fleet. I'll pick you up later. I finished eating my breakfast while going over last night's plans in my head. Alright, it's time to visit the medical center. คือมึงเดินเล่นเลยเหรอ
Willow Medical Center's inpatient department 9th floor room 903 Mia. Thanks to Kayla's support, I quickly find the place where Mia is recovering in. It's been said that KB and Mia are very, very close. She's the key to finding him. I'm terribly sorry, Adjutant. The patient has just recovered from being in critical condition. Visits are prohibited unless her primary care physician authorizes it. This applies to fleet personnel as well. Did I speak to the doctor then? The nurse looked up and down. There's a hint of suspicion in her eyes. Anyone's so... Dr. Jones is busy with meetings with a visiting team of medical specialists. The earliest you can schedule an appointment with him is next week. Mia is in such a peculiar situation right now, but with the hospital's strict security measures, her safety is guaranteed at least. I find myself walking to the elevator and my gaze falls on the directory signs. The administrative officers are on the 16th floor. If Dr. Jones is in the meeting, he might be on this floor. The door opens. While engaging in hushed conversation, several doctors stepped out. I guess I can only try my luck upstairs now. Just as I'm about to enter the elevator, a familiar voice cuts through my trains of thought like a blade of frost. What? No way! See? Oh my god. Zane น่าจะตกใจน่าดูอะ The figure wearing a white lab coat turns around. When our gaze met, he adjusts his glasses. Surprise flicker is in his eyes. มันก็คงงงเหมือนกันมึงทำอะไรที่นี่อีสัตว์อะไรเงี้ย Is this the confidential schedules you talked about 2 weeks ago? Don't worry, I'll experience memory loss once I'm back in Lincoln. นี่จะ crack a joke อีกนะ At the vending machine, Sainz gets himself a latte. ดูเหมือนหมอที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอละเอ้าที่ชุดทำงานนางไง He gives you a bottle of pear juice. If I'm not mistaken, a few days ago you said the association ordered you to take leave. However, I didn't think a medical center in Skyhaven was a vacation spot. Well, he slightly tilts his head to sip the coffee and frowns because it isn't sweet enough. He scanned the department for understood. You don't have to explain why you're here. It's obvious. Oh shit. Oh my god, what the hell? Oh my god. Ah! I sign and give Saints a rundown of the incident. I figured I could talk to Mia and see if she knows anything about Kevin. Mia is no longer in critical condition. She should be able to receive visitors. Do you know Mia? Her primary care physician used to be my colleague. He mentioned her during his visit. Since Mia was exposed to a metaflux explosion, I checked her heart to ensure she's all right. นางเอกมันมีคอนเนคชั่นเนาะ คอนเนคชั่นผัว คอนเนคชั่นผู้ชายอะคอนเนคชั่นมันเยอะดอนางเอกดออีดอกหมันไส้ How's she now? Sin! Her physical recovery is going well, but she was badly shaken by the accident. Mia still displays signs of avoiding the outside world. But you talking to her might help ease her nerves. If it's possible, I'll let you try. Sainz tapped the folder containing medical records and he looked at me. Give me a second. I'll ask.
เซนไม่ช่วยชีวิตจัดอะ Dr. Jones, do you have a moment? A few minutes passed and Zane put his phone away. Under my hopeful gaze, his expression softened as he nodded. Follow me. I'll check on Mia's condition first. And if she's all right, I'll ask her. After receiving the visitation guidelines, I take a deep breath and follows him into the hospital room. In the pristine white room, a young girl around 10 years old sits on the bed, her face is covered in bandages. Mia, the nurse said you drank some milk today. That's good. Mia turns her head without responding. With a blank stare, she looks out the window. Zane crouches down by the bed and gently touches Mia's elbow. Since you listened to the doctor and the nurse, it doesn't hurt as much now? The little girl slowly blinks silently, acknowledging Zane's words. While waiting for the pain to go away, do you want a reward? I wanna go home. Her soft voice tingled with sorrows resounding in the quiet ward. My heart feels a faint pang as if that voice reaches out to me, urging me to move closer. However, I hesitate, unsure of how to start a conversation. Seeing that Mia has noticed me, Zane speaks in an even gentler tone which radiates reassurance. She's my friend. A skilled hunter who saved many children like you. โดนเฟรนด์โซนเวอร์ แต่ในเรื่องนี้โดนเฟรนด์โซนแหละ น้องมีรูปด้วยใช่ It's unclear which of Zane's words affect her, but she slightly stirs. Hello, Mia. Zane calmly observes, stepping back only when he sees Mia, doesn't flinch at my approach. Do you want to talk? Mia hesitates and nods, relieved Zane and I exchange looks. Zane leaves the room. On his way out, he taps my hand, slightly telling me not to stay for too long. Taking a seat beside the bed, I tenderly hold her hand. Mia, what's your venture? I also experienced that. You must be real upset. Her small hand slightly twitches in my response to the word. Do you miss your brother, Mia? Her empty eyes flickers with emotions. She's about to cry. Is he dead? Her eyes are filled to the brim with tears. Don't worry, he's probably just hiding. But I always find him. I can't this time. Your brother wouldn't just leave you. He probably just got into a bit of trouble. Can you tell me what you saw before the explosion happened? I might be able to help. She stared at me as just about to knock interrupt us. A person wearing glasses and dark-colored uniforms enters. He has the Far Space Fleet insignia on his armband. It seems the Colonel forgot to inform us. What brings you here, Adjutant? I พวกเหี้ย His scrutinizing gaze washes over me and I looked away. It seems today's won't go according to plan. The Colonel has his reasons, just do your job. I'll stop by next time to avoid any trouble. As I'm about to leave, Mia's called out to me. Miss? She retrieves a burnt dog plushie from her back pillow. She sounds nervous as she speaks. Thank you for visiting me. Can I give you Lucia as a present? This is a dog plushie. Take it. Sure. Ooh, หลาย chapter เวอร์หลาย chapter มากก็2 ชั่วโมงแล้ว
Cold mist raised slowly from the lawn, leaving only a shadowy outline of the hostel, wing streamlined white architecture. I squeezed a dog plushie named Lucia. I'm genuinely puzzled about what Smear's intention is. Is it just a gift? Have you made any progress? Sits it down next to me. He gives me a cup that fills with drinks. I don't know what it is though. Is this milk tea, a health drink, or fruit slushy? Warm water. What water? What the fuck? He calmly looked over before lowering his head, then he gently squeezed the dog plushie's cheek. As usual, he delivers his dry humor with a straight face. Furrowed brows, pursed lips, and a scrunched up face. All symptoms of severe dehydration. There's no way my face is. I quickly realized my expression, but my brows furrows again upon seeing Lucia. Mia clung to this plushie from the site of the explosion to the medical center. Now it's with you. What did she say? I said I help her find her brother. Kevy? Oh. Zane paused, his thoughts drifting for a moment before his shift slightly, his tone becomes more solemn. Something or someone must be behind his disappearance. However, by getting involved, you'll have to confront people who are also searching for him. I know. While the fire space fleet dealt with the culprit behind the explosion, the whole thing feels too similar to what happened to me. I'm not sure, but Eva must be involved somehow. Kevin must have something there after, or there's a secret they're desperate to keep hidden. The closer you are to the truth, the closer you are to danger. If you truly thought this through. Once they make their move, there will be a second time and a third time. I just can't stand there and watch the same tragedy repeat itself with these two. Aside from Ever, there's another curious matter. I studied in Skyhaven and worked at Willow Medical Center for a while. As a result, I'm familiar with the general atmosphere of this place, but I've noticed how different it is from what I remember. What are you trying to say? The fleet. Back then, the fleet wielded a considerable amount of influence beneath a modest facade. They spent most of their time carrying out exploration missions in the Deepspace tunnel. A majority of the people who worked here for 7 to 8 years had never seen what their vessels looked like. This sort of large-scale operation where their forces have been deployed on the ground is unprecedented. Even if there's another reason behind the fleet's large-scale exploration, with so little information available to me, it's hard to determine their role in this incident. I'll keep a close eye on the situation right now. I need to find Kevin as soon as possible. He's been missing for a while and now he could be in danger. Zane nodded and looked up in the dark clouds in the sky. Did you find any leads? It's been a week since the explosion. The fleet must have searched through every nook and cranny of the explosion's site and the surrounding areas. If they can find Kevin, must have either been taken away by someone or hiding in a more secluded place. While the latter seemed unlikely, I looked at Lucia's big eye. Did Mia give me a clue? Let me take a look. I give Lucia to Zane. He scrunches for a moment before tucking his tail. There's a burst of static before a voice cracked from the plushie. Where are you hiding? I'm done playing! Mia, you're so silly. I'm in our secret base. But we said not to hide in the secret base. You're cheating!
Noticing my surprise gaze, Zane's placed Lucia back onto my lap and stroked I've his head. seen similar toys with sick children. I knew it was a smart move to turn to a doctor. I carefully pulled Lucia's tail and listened to the conversation again, then I realized something. Maybe Kevin hasn't been taken away, he might be hiding. Is this secret base his hiding place? I turned back to look at Zane and speak. Thanks. Don't. I'm tired of hearing that. Oh. I'll eat all. I'll buy you dessert. I'll buy you dessert, you sweet tooth guy. When back in Lincoln, I'll buy you the lastest item on the dessert menu. I suddenly recall how Zane had taken several consecutive days off after returning from Chanxie. It's something he rarely does. You've already used up some of your vacation time. Will you be busy later? I can get the dessert to go and give it to you at the hospital instead. This is the first time I've heard of someone inviting another out for dinner by using a complaint. I'm afraid I'll bother you when you're busy. Zane slowly leans back, studying me for a moment, and then reaches for the cup of warm water. In his expression remains indiscernible. I suppose what you need isn't water, but something that's more than lukewarm. What do you mean? Noticing my confusion, Zane slightly tilts his head and responds with a gentle that carries amusement and resignation. We both have to deal with challenges, one after another. If we want to see each other, then there will be moments like this where we can sit together, no matter how hectic things get.นั่นได้โมเมนต์หวานๆอีกแล้วโอ้ยโอ้ยพี่หมอคะ He lifts Lucia's head and the plushie stares at me with its dewy black eyes. Once you help Mia, take some time to think about what you'd like to eat with me. Following the explosion, the 5 Space Fleet uses wanderers as their reason for sealing off the area and evacuating all residents within a 2 kilometers radius. เจ้าชู้เนอะเจ้าชู้อะไรหนูรักพี่หมอคนเดียวถึงหนูจะแบบกรี๊ดแต่หนูก็รักเขาคนเดียวหนูรักพี่หมอคนเดียวหนูแค่กรี๊ดแต่หนูแค่รักพี่หมอคนเดียวFollowing the explosion of Space Peace, you wanderers as their reason for sealing off the area and evacuating all residents. Maybe the week-long search has led them to believe KB is no longer in this neighborhood. No fleet soldiers are stationed here tonight. The charred grounds revealed several sets of footprints, all disorderly, maybe had passed through this space. Kevy. As I enter the backyard, I see a scorn swing and a slide that has been reduced to metal frame. I pause before carefully tugging Lucia's tail. If Kevy's still around, he might hear this. Other humans until face sudden. Suddenly, a similar energy fluctuates ripples through the air behind the shrub. A tear of, in realities, around half a meter wide materialized. A timid little boy is immersed. He hesitating. Realizing I'm not his sister, he tried to run away. Wait, Mia sent me.
The boy freezes. He turns around, but his head is still lowered. He's unwilling to feel my gaze. You shouldn't come any closer. Don't look at my face. โอ้โหที่เดิม Have I become a monster? หนูรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเอาเซนมา หนูรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเอาเซนมา หนูรู้แล้ว มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเซนใน Battlefield เว้ยตอนที่เซนไปช่วยตอนที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเซนช่วยเพื่อนไม่ได้แล้ววิลเลียมตายเพราะเรื่องเดียวกับน้องคนนี้เลย Granulated crystal seemed to be growing out of his eye socket, almost engulfing his whole face. Few months ago, I saw this sort of phenomenon in the N109 zone with those monsters and Enchanted City. Maintaining my composure, I touched the crystal on his face. A sharp pain shoots through my palm, but the growth stopped. Just as I thought. I've seen this before. You're not a monster. You're just ill and need to get treated as soon as possible. She's recovering in the medical center, and after the surgery was over, there haven't been any problem. I take Kevin's hand and wiped away his tears. Right now, she's worried about you, Kevin. Can you tell me what happened the other day of the explosion? How did you manage to stay hidden in the secret base, you and Mia? Sorry. In the center of his palm, a tiny crystal fragment. It says, a familiar energy reverberates in my heart, and I slowly exhale. It's the platinum core fragment we've been looking for. When the explosion happened, Mia and I were playing hide and seek. I was in our secret base while she was outside. She couldn't find me. I was hiding for a couple of minutes. Then I heard a loud bang and blacked out. I was protected by this thing that Mom and Dad left. Yeah. Kevin looked down at his palm. The protocol fragments emits a gentle soft glow. Your parents left this? Yeah. They also said I need to take care of Mia, and that I shouldn't be found and use this to hide whenever I'm in danger. So this fragment can create a space that secret base you and Mia talked about. Lowering his head, he nodded. After the explosion, I slept for a long time. And when I woke up, I wanted to find Mia, but there were people outside looking for me. Who were they? I don't know, but they were dressed like Mom and Dad. Mom and Dad said that when they're not around, I shouldn't trust those people or go with them. I can't trust anyone. This must mean Kevin's parents knew there were people in the fleet who wanted to harm them. I bet other groups are also involved. At this point, letting the fleet find Kevin might not be the best. I touched the black crystal on Kevin's face. He slightly flinched in pain. But even if we can only consider his health, Kevin can't stay here anymore. Maybe having him leave Skyman temporarily is the only way to ensure his safety right now. In that case, the Hunter Association, which has been kept out of these events since the beginning, will be a reliable safe haven. I know you're in danger and that you really want to see Mia right now, but you need to keep this fragment safe and hold on
for one more day. I'll make the necessary arrangement and return to you as soon as I can. Kevin is quiet for a moment, then he pats Lucy's head and nods. Can you tell Mia something for me? I'm okay. Tell her not to worry. ใครจะทำอะไรน้องไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่น้องถืออะไอ้ก้อนเขียวๆอะคือ Splatinum Fragment ที่เรากำลังหาอยู่ที่ Hunters Association กำลังหาอยู่ที่เรากำลังหาเป็นกุญแจสุดท้ายเว้ยแล้วน้องเป็นคนถือเอาไว้เชื่อเรื่องโคตรแบบดาร์กอะมันแบบคือหนึ่งโอ้โหมันก็หลาย chapter แล้วเนาะมันเข้มข้นจัด After leaving the area under lockdown, I called Zane. Zane. Don't rush. Speak slowly. Did you find Kevy? อ้าวค้างเกมค้างช่วยด้วยเพิ่งเห็นว่าเรือนี่คือเพิ่งเห็นว่าเรือนี่คือทั้งเมืองคืออะไรนะแปลว่าอะไรนะ When his voice comes through the phone it's almost if a warm hand soothing my troubled mind. Oh yes, he has a platinum core fragment. He's been using its power to hide himself. He's also infected with something that involves those black crystals, but his condition seems slightly better than what we saw in the patient in Chanxie's hospital. In Chanxie Hospital, Zane and I arrived at the preliminary conclusion that the ether core power doesn't cause transformation like this. Someone is responsible for creating this crystal-related disease. And assuming that the case, they're deliberately turning people into monsters. After I revealed the conclusion we never really discussed before. In other words, in the other end of the line is silent for a few minutes. A few years ago, I witnessed something similar. That person was my friend. Recalling my conversation with Zane in the Arctic, I guess formed in my mind. Was it the one who died in Mount Eternal? It couldn't be because... Yes. After that incident, we learned that under extremely special circumstances, when Wanderers strike, their attacks cause energy crystals to grow in the afflicted area. They corrode the human body and grow a sort of shell over it. Once that happens, the victims can lose their sanity within seconds and uncontrollably lash out at anyone around them. Some of the fake relationship between a few things become clear. Zane's secret research the small animals at Dr. Noah's home. Your research with Dr. Noah in the Arctic involves this, right? It does. Based on your description, Kevy's transformation hasn't truly started. But it's hard to say if we should delay our attempts to treat it. I have a feeling that if he stays in Skyhaven, something unpredicted and grave will happen. I'll find a way to transfer him to Oxo Hospital and ask Dr. Noah to come back. I was just about to ask about that. When can you pick up Kevy? The hospital can't reach his guardians, which could be a problem. I'll have everything arranged by tomorrow night at the latest. Then I'll bring Kevy to you at that time. Oh my god, please. There's one more thing. A necessary reminder, so to speak. He paused before lowering his voice. Since Kevy has an ether core fragment, it's possible Ever will keep looking for him. When caring for others, you must be mindful of your own safety. Sure. Before coming here, I thought I had grown stronger. I thought I'll be capable enough to handle the challenges that awaits me, but I didn't expect them to become even more difficult. Fortunately, I never had to face them alone. Perhaps I'm also doing this for myself.
After the cold end, my beating heart finally begins to calm down. I looked up at the moonlight hidden behind the dark clouds. The night is still with no wind or rain, and the stars shines brightly. I suddenly wonders if Saint's also looking at the same night skies right now. The lieutenants appeared at the medical centers today. Means the fleet is keeping Mia under close surveillance. I need to avoid them and I want to bring Heavy here, which means I need to keep this from Caleb somehow. During my trip back to the station on the floating island, the previous peaceful sky suddenly becomes dark and gloomy. Thunder roars in the distance. It might start raining again. My phone has several unread messages from Caleb. Where are you? When will you be back? I'm at the supermarket. What do you want? As I scroll through, the fact that Caleb is truly back sinks in. Everyone's on edge because of the explosion in the Cascade District. The Deepspace tunnel's been acting up again, and more wanderers are showing up in Skyhaven. I send over my location coordinates and then it starts to drizzle. I join the crowd under the overpass. The atmosphere grows heavy and airy chill. A figure clad in black, half their face concealed by a high color appears. Their greenish-gray hair is loosely tied. Excuse me. เชี่ยมึงน่ากลัวมากมึงโจเซฟหรือเปล่าไอ้เชี่ยมึงน่ากลัวมากอีดอก But they don't move. Something's off, so I moved to the side. Can I help you? Yeah, you can. What the fuck? What the fuck? What? Ah! All of a sudden, there's a spike explosion nearby. The scorching heat throws me back a few meters. It's a wonder! Run! I steadied myself, covering my nose and mouth with one hand and waving away the smoke with the other. The stranger is still there. He pulls down his collar to reveal his face. With a forked tongue and wide slit pupils, he grins mysteriously, as if he's knowing this would happen. Has anyone warned you that a unique hunter like yourself could get into some real trouble around these parts? He moves like a grayish-green serpent. His fingers change into blades as they wipe past my cheeks. I barely manage to step aside as he attacks again, aimingly from my throat this time. He's tough and quick. I instinctively lean back and narrowly avoiding the silver blades. I pistol whipped him, the gun landing a decisive blow on his head. Hearing that satisfying sound, I know I did a good job. I turn around. From the broken remains, wires and metal bits burst out along with a bunch of tiny blocks. You're annoying. I can't hear anything now. The man touched the broken parts on his ear before tossing in the short circling implants into the drain. If I take the ether core from you, I can trade it in for an ear with some nice bass. But... The scattered electrical equipment is sucked into a metal flux surge as it spawns several strange-looking wanderers. Oh well, let them have some fun. In some kind of transformation, my hands moved behind my waist amidst the dirt and rain. A bright rich flash materialized. A wanderer that has lunged forward is sent flying back several meters. When what attacked it was an apple?
Having found its mark, the apple continues on its gravity-defying trajectory. I turn my head. This is the childhood battle. Caleb's grabs an apple from the paper bag he's holding and throw it up and catches with his right hand. The supermarket wasn't having a sale on produce today, and my bullets aren't exactly cheap. Duh. Caleb! I raise my gun and swiftly positioning myself beside him. I keep an eye on the wanderers approaching us. This isn't a game. I won't let you charge in alone. Don't underestimate me. I can pull my weight in a battle just like you now. Oh, ต้องสู้ปะ Oh shit. Oh หน้าจอจะแปลกๆนิดนึงนะคะ หน้าจอจะแปลกๆนิดนึงเนาะรอแป๊บนึงขอสู้แป๊บ ไหนดูสิเคเลิฟสู้ยังไงลูกมันโหลดนานมากให้มันออโต้เลย This one's tricky, but I know you can do it. Requesting full suppression gunfire. มันแหลกว่ะ Bring it on. Caleb. Coming. No. Eat this. It's only got half its health left. You want to do a competition? Of course. Requesting full suppression gunfire. Roger. I've locked onto the target. Copy that. My turn. สู้ไหวไหม You can't break ให้มัน our Caleb. Coming. ให้มันไอ้นี่เองออโต้ Is it charging up for an attack? You won't escape. Requesting full suppression gunfire. Roger. Now's our chance to strike. ว้าโคตรเท่อะ Let's see you dodge this. My turn. It recovered. Let's change our rhythm. Focus fire. Caleb. Coming. Time to show. Target is within range. Commence encirclement. Woo! Let's end this together. บูมไม่เห็นแรงลีดอก I've locked onto the target. Copy that. Requesting full suppression gunfire. Roger. Now's our chance to strike. You won't escape. It recovered. ตัวยืม Let's เหรอ change our ใช่ rhythm. ให้มันให้ลองตัวละครนั่นแหละ I've locked onto the target. Copy that. Bring it on. Not even a challenge. ปากกาจะไม่เอาเว้ยหน้าจอก็จะกลับไปเหมือนเดิมโอเคเกมชิ้นยังไม่ได้เล่นเลยโอ้ยเนื้อเรื่องนานมากนานพอๆกับอาร์คอนเควสเกมชิ้นเลยแล้วมันยังไม่จบอ่ะ โอ้โห น่าจะจบตอนเนื้อมั้ง น่าจะตอนนี้แหละ จบ Bang! The last wanderer is flattened by an unseen force and scattered debris in all directions. Caleb! Muddy water is everywhere, but Caleb seems unfazed and he's brushed aside the damn strands of my hair. Are you hurt? ถูกค้างในเน็ตเป็นไปได้ I'm good, but that person's getting away. Caleb's not hold his hand, his fingers slightly extended, and a barrier of stone shards chase after the fleeing figure clothed in dark grayish green. Eat some fruit. I'll be right back. A paperback lands in my hand. Before I can respond, Caleb falls over the railing and disappears into the night. How did Caleb get here so quickly?
perfect vessel, my ass. It doesn't even look as good as us unfinished products. Damn it! Sharp shots pierce through half of the visor's face before he can even cry out in anger, a kick knocks in the wind. A powerful force slams him down to the ground, which instantly destroys the other half of his face. I see it's shedding season again, Viper. You bastard! I'll kill you! Caleb increased the weight immediately. The crisp of the sound cracking reverberates. Those invincible restraints are like iron that even makes Viper's knee crack. You stop it! A white prosthetic eye floats into Caleb's hand and it crushes in an instant. Who gave you the right to approach her? The professor said it's not time to go after her yet. I was just playing around with her. Caleb, you lied. It feels as if a swarm is slowly squeezing the air out of his lungs, making it difficult to breathe. There are less than 72 hours before the final cleanup. I'm just reminding you that if you can't retrieve the protocore fragments, you're done for. Which hand did you touch her with? This one? Caleb, don't. Caleb, don't. He's so possessive! He's unfazed by the threat. Click Viper's left hand is twisted and he almost passed out from the pain. You need to protect her. It's a bit much. Wouldn't you say your overprotectiveness borders obsession? Raindrops are suspendedly suspended in the air. They're like countless silver needles that are ready to pierce him at any time. He can't even laugh. Caleb crouches down, meeting Viper's gaze as he slightly smiles. Lay a hand on her again, and I will kill you. Unable to find Caleb, I have no choice but to retreat to the overpass. A soaked part of my paper bag holding leaves a chaotic pattern on my hand. It almost resembles a winding labor. The person ไปนอนก่อนนะคะฝันดีค่ะนี่คุณป๊อปเป้ปุ๊เต้ป๊อปเป้ขาจากการ A person knew I had an ether core. Is he an assassin sent by Eva? But he wasn't planning to kill me. It seems like he was testing his prey. Why are you standing here in the rain? An umbrella shields me as Caleb reappears. He frowns and he wipes away the water from my face. Caleb, are you okay? I'm fine, but I lost track of him. That's a lie. คือไซรัสไม่เคยโกหกเราเลยไซรัสไม่เคยโกหกเราเลยแม้แต่คำเดียวแต่ he lied so many times. Having checked Caleb's hands and over, my anxiety only dissipates when I confirm he's unharmed. It's okay, I got some of the parts he drops. I'll take it back to the desert now, so hopefully there will be something to learn. We'll talk about it later. Let's go home. He takes off his coat and drapes it over my head with his arms around my shoulders, his form quickly involved me. Give me a heads up next time you go out. I can't help but worry about you when you're all alone.
Upon returning home, Caleb pushes me into the bathroom. I wrapped in hot water's warm after getting out of the shower. I put on a soft loungewear. The rain chills having faded away. In the living room, I scan the parts and upload the data to my watch. A steaming bowl of ginger soup appears on the coffee table. You didn't dry your hair. Again. Freshen up, Caleb brings over a towel. He sits down on the couch and pats the spot next to him. Come here. I comply and hold the bowl of the soup while Caleb dries my hair. It's very soothing and I can't help but narrow my eyes. It's been a while since I received a service like this. Oh, so you know it's a service. And that's why you always plop onto the bed to play with your phone while your hair's still wet. It's because I know you helped me. Okay, Pipsqueak. Though the towel something touched my head, it's not too gentle to rough. Though don't you think you've gotten better at drying hair? Have I? I moved out to live in the college dorms. Then I moved again for the DAA after graduating. Looking back, it's been forever since I was really home. That means it's also been a long time since I helped you dry your hair. It tilts my shins before using a sprinkler to comb through the disheveled strands. There's no rush, we have more than enough time together. Yep. With the promise made, a new thought crosses my mind. What about the Deepspace Aviation Administration? Do they know you joined the Phosphorus Fleet? What about your comrades in arms? They don't know. And they won't. It wouldn't be smart to have too many people in on this. They aren't required to know everything about me anyway. My phone screen suddenly lights up. I see a news alert about the explosion in Credit Street. He removes the towel from my head and walks to this bedroom. I'll grab the hairdryer. Give me a sec. Wait. Above the warnings Kevin's parent gave and the fleet close surveillance on the sibling, I realized things are more sinister. Like, is it possible Caleb knows something about this? The fleet has used a considerable amount of time and resource to deal with the explosion incident and search for Kevin. Is it because Kevin's parents are important to them? The perpetrator and victims are fleet personnel. That means the fleet must take full responsibility and provide answers to the public. Then what will the fleet do if they can't find Kevin? To reassure me, Caleb gently pats me on the head, his voice softened. Don't worry. They will find him. As I watch Caleb walk away, a sense of guilt creeps over me like an evening mist. It's so sad. มันเล่นกับความรู้สึกจังเลยวะ มันยังไม่หมดอีกเหรอไอ้เหี้ยโอเคต่อก็ได้หรือว่าหมดแล้วอะโอเคตอนที่10ผมไปตอนสุดท้ายเนาะมันเยอะจังอะสรุปไม่จบค่ะ11 When I wake up the next day, my head feels foggy and my throat is itchy. Maybe it's because I got caught in the rain yesterday. ตอนสุดท้ายว่าสอง What are these for? As soon as I entered the living room, I stopped in my tracks. Boxes of various sizes, they weren't there before and now here. Caleb rolls up his sleeve. He sits down on the floor and pieces something together from the scattered parts around him. This place has been empty for too long, so I bought some stuff. Take a look. Do you need anything else?
That's okay. I'll only be staying here for a few days anyway. I need to go. Why? You don't plan to visit me anymore? No, of course not. I rub my stuffy nose, content. Caleb smiles, wipes his hand and gives me an assembled robot a pat on the head. Hello, Master. Oh. The little robot screams from a smile, and its movement produces a series of click clank. When you're on the bed and glued to your phone, it can bring you snacks and drinks. Sure. A warmth in Caleb's smiles make me feel even more guilty. I'm sorry. If the fleet is just trying to protect Kebby, then I'll make it up to you once he's safe, I promise. I sit next to him and attempt to mask my nervousness with a pleading look. Caleb, I agreed to have dinner and watch a movie with some classmates in Skyhaven tonight. Can you give me a ride? It's not that far. You can take me there since your plane can just zoom off. Kebby agrees to meet at midnight, but after careful consideration decided to head out early to avoid any problems. I made the suggestion to Caleb so he wouldn't overthink things. You shouldn't go out. I can tell you're coming down with a cold based on your voice alone. Focus on resting today, so you can recover. Planlum. Caleb's opened another box and buries himself again. There's a weird energy fluctuation in the Deepspace tunnel. All the Wanderers in Skyhaven are riled up because of it. To ensure everyone's safe, Skyhaven will be under lockdown tonight. We'll be doing a cleanup. Is eliminating Wanderer supposed to be a hunter's job? What kind of effect could possibly rain a large-scale response on the fleet? Doesn't matter. Since the fleet is in charge of Skyhaven, safety is our highest priority. He paused and looked up. I won't be around tonight, so don't even think about going out. Got it? But this isn't good. I need to get to Kebby out of here. Me take the skills I pretend to give in and purposely let out a reproach thing in my voice. Fine, I'll stay here. I can't exactly disobey the colon's order. You also can't lock yourself in your room so that you can sneak out through the window later. This isn't our old house, and even if I did climb out the window, I wouldn't get very far. Right? Seeming undistracted and arguing, he ruffles my hair. I'll take you to meet your classmates tomorrow. Huh! Oh yeah! His response is a smile. It's the same one I've always seen, but his gaze a little too cheerful. He's hiding something. Caleb, be honest with me. Is the cleanup tonight related to the explosion? You're overthinking it. You liar! He looks away and pretends to study the sketch. I grab his chin, forcing him to look at me. You're lying. You fucking liar! Oh shit, I hate you. What about you then? Why do you need a gun at a friendly get-together? Don't forget about the ether core in your body. You're not a normal hunter. And the whole explosion incident is complicated. One wrong move, and you'll be trapped here forever. Sorry. Do you remember what I said? Leave it to me. I won't break my promise to you. I'm sorry. I shouldn't have upset you. But tonight's operation isn't just a normal patrol. You're unaware of the dangers here. Cross my heart.
They made a promise to me. Don't forget about it. As the day draws close, I still haven't found an opportunity to leave. I hope the round only when my phone gives me no service message do I realize there's sky savings in lockdown. You need to go quickly. Quickly. No one's here. Only a single wall lamp illuminates the room. Let us sign up for lift. Looking for something? I was about to leave. You were coughing a lot during the day. Did you catch a cold because of yesterday's rain? Take some meds before you go back to sleep.ไม่ชอบเลย His gaze calm and gentle, showing no sign of discontent. It's as if my pitiful lie fooled him. Okay, I won't let him worry about me tonight at least. I put the pills in my mouth and wash it down. Is it actually a cold pill, though?พี่ว่ามันไม่ใช่ยาแก้ไอเว้ยไอยาที่กินอะกูว่ามันไม่ใช่ยาแก้ไออีดอกหยุด The ticking of the clock second hand echoes in the dimming room, emphasize the silence between us and I'm Without thinking, I avoid his gaze. I hesitate for a moment before heading back to my room. Good night. Good night. กูว่าใช่มันไม่ใช่ยาแก้ไออีดอกกูว่าใช่อีเหี้ยHey. If I kept you here with me like this, would you think I'm being too selfish? มึงเอสจัด But it's only us now. ยันเดเลวอก Let's say I had noticed these threats that were lurking around you earlier. Knowing then what I know now, none of this would have happened, right? Don't worry. This nightmare will come to an end. I promise. ตัวละครหนูสวยมากอะ ภูมิใจอะหนูภูมิใจในฝีมือการปั้นของตัวเองมากโอเคเรียบร้อยโอเคจบแล้วเอาซะเหนื่อยอะ
โหแล้วคือมีไอ้โอ้ยเยอะเกินแม่มันเยอะไปอะพี่ เยอะเฮี้ยเลยยังไงก็ตามเดี๋ยวจบสตรีมไว้แค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ลงไว้ว่าเป็นเกนชินจิโอเกเซอร์ใช่ปะแต่ว่า แต่แอบอยากเล่นอันนี้ต่อแล้วกลับมาเพลงจีนเอากันนิดหน่อยแต่แอบอยากกลับมาเล่นอันนี้ต่ออีกสักนิดหนึ่งอยากเล่นเนื้อเรื่องให้จบคำเฮียพองเดี๋ยวขอได้คิดก่อนแล้วกันเนาะว่าพรุ่งนี้จะไลฟ์อะไรนะคะก็เดี๋ยวเจอกันนะวันพรุ่งนี้นะคะโอเคบายบายราตรีสวัสดิ์ครับผมบายบายราตรีสวัสดิ์ครับบุย